Le silence de la montagne avait un son, un bourdonnement sourd qui vous pressait les tympans jusqu'à ce que vous pensiez que votre crâne allait se fissurer. C'est si qu'Elena entendit l'ennui où elle trébucha dans 60 cm de neige. N'ayant sur elle que les vêtements qu'elle portait qu'elle burton. Des derniers mots de Essamir brûlant encore dans sa gorge. Tu es morte pour nous. 4 mots. 23 ans d'existence effacés. Elle était partie avec son téléphone et 6% de batterie. $42 en billets froisses et un manteau, qui appartenait à sa sœur cadette, celle qui avait regardé par la fenêtre tandis qu'Elena était poussée dans l'ennui glacial de janvier, mais n'avait pas dit un seul mot pour sa défense. Le froid ne dérangeait pas Elena autant que si silence. Le silence de ses sœurs. Le dos torn de son père. Le visage tel dans la pierre de sa mère. Le pourquoi n'importait plus. Au peut-être importait trop. Si qui importait maintenant. C'était l'engourdissement qui se propageait dans ses doigts. La façon dans son souffle venait par halatements aigus qui lui brûlaient les poumons. Et la réalisation qu'elle n'avait nulle part au aller. Ses amis, ou les gens qu'elle avait crus être ses amis, avaient cessé de répondre à ses SMS des semaines auparavant. Et ce temps, le seul membre de sa famille qui lui avait jamais témoigné de la gentillesse avait déménagé en Oregon 3 ans auparavant et changé son numéro. Le refuge pour sans-abris du centre-ville fermait ses portes à 9 heures, et elle était bien minuit passe. Alors elle a marché. Pas vers quelque chose. Juste loin de la route de montagne était un ruban noir coupant à travers un océan de blanc. Pas de lampadaires. Pas de maisons avec des fenêtres chaleureusement éclairées. Juste des pins alourdis par la neige et le craquement occasional d'une branche cédant sous la pression. Son téléphone mourait quelque part autour du kilomètre 3. Elle avait utilisé comme lampe de poche et quand l'écran devint sombre. Le monde devint un vide ponctué seulement par sa propre respiration haletante. C'est là qu'elle le vit. Une petite lueur orange au loin, vacillant comme un battement de cœur mourant. Few signifiait chaleur. Few signifiait gens. Few signifiait qu'elle pourrait survivre à l'ennui. Les jams d'Elena bougeant en pilote automatique, marchant péniblement dans la neige qui lui arrivait au genou. La lueur grandit. Pas un feu de camp. Une aide de cabane. Petit, presque invisible contre le flanc de la montagne. Avec de la fumée s'échappant d'une cheminée en pierre et une soule. Fenêtre rayonnant une lumière provocante contre. L'obscurité sans fin d'elle ni se demanda. Passer frapper à la porte d'un étranger à une. Guerre du matin était dangereux. Le danger était relatif quand l'hypothermie lui choquait déjà de douces promesses de sommeil et laurel. Elle n'y pensait pas si qu'elle dirait, comment elle s'expliquerait. Quelle excuse elle pourrait bien donner elle frappa. Tout simplement dot, la porte s'ouvrit dot et l'homme qui se tenait là. Semblait être sorti d'une autre CCLE dot il était grand, assez grand pour. Qu'Elena doive pencher la tête en arrière. Avec une barbe qui couvrait la moitié de son visage et des cheveux. Attaches un chignon à la base de son cou. Sa chemise de flanelle était usée aux coudes. Ses mains étaient balafrées et calices. Ses yeux étaient de la couleur de nuages d'orage, et ils se plissèrent lorsqu'ils se posèrent sur elle. Vous êtes perdu? Sa voix était du gravir et de la fumée. Elena ouvrit la bouche. Rien en sortit. Sa mâchoire était gelée. Ses lèvres ne bougeaient pas correctement. Elle ayait de nouveau, forquant les mots à travers des dents qui claquaient.
j'ai besoin d'aide. Il étudia longuement. Elle pouvait voir le calcul se faire derrière ses yeux gris, peser le risque contre la compassion, la solitude contre l'obligation. Puis il s'écarta, entrés avant de mourir de froid sur mon porche. L'intérieur de la cabane était usual peace. Paul et boys dans le coin, rayonnant une chaleur qui frappa Elena comme un mur physique. Un lit étroit pousse contre un kit. Une petite table avec deux chaises. Des étagères alignées de livres qui semblaient plus vieux que ses grands-parents. Un fusil monté au-dessus de la porte. L'odeur de pain, de fumée de bois et de quelque chose qui cuisait, de la soupe, peut-être, ou un ragoût. C'était l'endroit le plus chaud où Elena ait jamais été. Asseyez-vous. Il pointa du doigt une des chaises près du pôle. Elle s'y effondra, ses jambes cédant sous le soulagement. Il disparut dans ce qui devait être une arrière-piece et revint, avec une épaisse couverture de laine qu'il drapait sur ses épaules sans un mot. Puis il versa quelque chose de chaud dans une tasse en céramique ébréchée et la plaqua. Dans ses mains tremblantes, buvez, me parles pas encore. Elena obeyed. Le liquide était du bouillon de poulet peut-être, avec des herbes qu'elle ne pouvait pas identifier. Cabriolet en descendant, mais c'était la meilleure chose qu'elle ait jamais goûtée. Elle le but trop vite, se brûlant la langue, sans ouc air il s'assit sur la chaise et la regarda. Pas une manière inquiétante. Plaited comme si observait un animal blessé et essayait de déterminer si à la mordre. Finalement, quand de la couleur fut revenue dans ses doigts et que sa mature eut cessé de trembler violemment, il parla. Je m'appelle Marcus. Elena. Qu'est-ce que vous fuyez, Elena? La question était si directe qu'elle lui coupa le souffle. Elle s'y attendait à qu'est-ce que vous faites ici? Oh, d'où venez-vous? Pas la vérité, livré comme une lame entre les kits. Je Comment que-t-il? Ni me mentes pas. Je suis seul pour une raison. Je ne tolérerai pas les conneries. Alors elle lui raconta. Pas tout. Pas la partie sur la raison pour laquelle ses parents l'avaient jeté dehors. Cette blessure était trop fraîche, trop vive. Mais elle lui parla de la porte se refermant derrière elle. Du froid, de la marche. Du nulle part au aller. Marcus écouta sans interrompre. Quand elle eut fini, il resta silencieux pendant un long moment. Le feu crépitait. Le vent hurlait dehors. Elena se demanda si était sur le point de lui dire qu'elle pouvait rester jusqu'au matin. Puis qu'elle devrait partir au lieu de fella, il dit. Vous pouvez rester. Vous gagnerez votre guide et votre couvert. Je ne gère pas une gouver de croyait. Elena cligna de you. Quoi? J'ai 30 acres. Des poules. Un potager sous cette neige qui aura besoin de soins au printemps. Du bois de chauffage à fondre. Des clôtures à repairer. Vous travaillez, vous mangez. Vous dormez dans la mezzanine. Il pointa du doigt une échelle dans le coin menant à une plateforme au-dessus. Vous me volez à causer des problèmes, vous partez. Compris? Elle aura dû avoir peur. Cet homme était un étranger. Cette cabane était isolée. Personne ne savait où elle était. Chaque podcast de true crime, qu'elle avait jamais écouté lui hurler de courir. Mais quelque chose dans ses yeux n'était pas danger. C'était juste fatigue. Le genre de fatigue qui vient de porter un poids seul pendant trop longtemps, compris. Murmura Elena, c'était il y a 3 mois. Le hiver c'est un début de printemps.
Elena aprit effondre du bois sans se faire d'ampaules aux mains. Elle aprit qu'elles poules étant des brutes et lesquelles étant des laches. Elle apprit à lire au soleil et apprit le temps par la façon dont le vent changeait. Elle apprit que Marcus avait été charpentier avant de venir à la montagne, avant que quelque chose n'arrive dont il n'y parlait jamais. Elle apprit qu'il se révélait parfois en hurlant au milieu de la nuit, bien qu'il n'y le mentionnait jamais le matin. Elle apprit que le silence pouvait être confortable. Ils n'y parlaient pas beaucoup. Marcus n'était pas fait pour la conversation légère. Mais il lui enseignait des choses, comment aiguiser correctement un couteau, comment allumer un feu avec du bois humide, comment lire les traces d'animaux dans la boue. Elle lui enseignait des choses aussi, bien qu'elle n'y réalisait pas qu'elle le faisait. Comment sourire occasionnellement. Comment accepter de l'aide. Comment s'y asseoir en face de quelqu'un au dîner sans avoir l'air de vouloir s'enfuir dans les bois. Un soir d'avril, lorsque la dernière neige avait finalement fondu et que la forêt avait explosé de vert, Marcus posa la question qu'Elena redoutait. Qu'est-ce que vous avez fait? Alice était assise sur le porche, regardant le soleil s'en rouge sur les montagnes. Les mains d'Elena se serrèrent author de états de vie. Qu'est-ce qui vous fait penser que j'ai fait quelque chose? Parce que les parents n'y jettent pas leurs enfants dehors pour rien. Pas comme ça. Elena resta silencieuse pendant un long moment. Puis, je suis tombé amoureuse de la mauvaise personne. Marcus attended. Elle s'appelait Sophia. La voix d'Elena se brisa sur le nom. Nous étions ensemble depuis 2 ans. En secret, parce que je savais ce que mes parents diraient. Ce qu'ils feraient. Mais j'étais fatigué de me cacher. Fatigué de mentir. Alors je leur ai dit. Et ils vous ont mis à la porte. Ma mère a dit que j'étais malade. Mon père a dit que j'étais une disgrace. Ma soeur, la gorge d'Elena se serra. Ma soeur just regarde. Marcus était silencieux. Puis il se leva, marcha jusqu'au bord du porche et fixa les arbres qui se embrassaient. Ma fille avait 6 ans. Dit-il finalement. Accident de voiture. Conducteur ivre. Elle est morte sur le coup. Le souffle d'Elena se coupa. Ma femme ma blâme. Elle a dit que j'aurais dû aller la chercher à l'école ce jour-là au lieu de travailler tard. Peut-être qu'elle avait raison. Nous sommes des chiers en essayant de déterminer à qui la faute incombe. Le mariage n'a pas survécu. Il se tourna pour regarder Elena. Je suis monté ici parce que je ne supportais pas d'être entouré de gens qui continuaient à me dire que irait mieux. Que le temps guérit. Qu'elle voudrait que je passe à autre chose. Est-ce que vie mieux? Demanda doucement Elena. Non. La voix de Marcus était brute. On apprend juste le porter différemment. Alice restaurant en silence tandis que l'ennui s'emparait de la montagne. Finalement, Marcus dit. Vos parents sont des idiots. Et des lâches. C'était la chose la plus gentile que quelqu'un lui ait jamais dit. Juin apporta des orages qui sécurent la cabane et transformèrent le sentier de montagne en une rivière de boue. Elena et Marcus travaillant quai à quai, renfrequant le poulailler, récoltant les premiers légumes, transportant de l'eau du ruisseau lorsque les barrels de pluie débordaient. Ils développèrent un rythme, tacite mais synchronisé. Ils communiquaient une phrase et elle la terminait. Elle tendait la main vers un autre et elle la lui donnait avant qu'elle ne la demande. Une nuit. Pendant un orage si violent qu'on aurait dit que le ciel essayait de fondre la terre.
Elena se revela pour trouver Marcus assis à la table, la tête entre les mains. Elle descendit de la mezzanine. Vous n'arrivez pas à dormir? Demandait-il. Anniversaire. Dit-il. Elle aura 19 ans aujourd'hui. Elena s'assit en face de lui. Elle n'offrit pas de platitudes. Elle resta juste assise. Finalement, Marcus commença à parler, vraiment parler. De ses filles. Son rire. Son terrible goût pour la musique. La façon dont elle fredonnait en faisant ses devoirs. La dernière conversation qu'il avait eue, stupide et banale, et propose de savoir si l'ananas avait assez place sur un atse. Quand il eut fini, ses yeux étaient rouges mais secs. Je n'ai pas l'habitude d'y. Je sais. Merci. Elena tendit la main à travers la table et lui serra la main. Just une fois. Puis elle se leva et retourna à la mezzanine, la laissant avec ses phantoms, and Juliette. La sœur d'Elena la retrouva. Elena décherbait le jardin lorsqu'elle entendit un moteur de voiture en canot. Elle leva les yeux pour voir un ambulant latin pour montrer le sentier de montagne. Raclant la fond sur les rochers, clairement pas construit pour ce terrain. Elle s'arrêta près de la cabane. La porte s'ouvrit et il y avait serré dans les mains d'Elena s'engordrant. La troule lui accapa de doigts serra avec la même apparence, même cheveux blancs, mêmes yeux prudents, même façon de se mordre la lèvre inférieure quand elle était nerveuse. Elle marqua lentement vers Elena, comme si elle approchait un animal sauvage. Salut. Dit Sarah. Elena n'y pouvait pas parler. J'étais church depuis 3 mois. Il m'a fallu une éternité pour te retrouver. Un type et la station service à 20 miles en bas de la montagne a mentionné une fille qui la guide avec l'ermite. Qu'est-ce que tu veux? La voix d'Elena était de glace. M'excuser. Les yeux de Sarah se remplirent de larmes. J'aurais dû dire quelque chose. Cette nuit-là. J'aurais dit. Essa voix se brisa. J'ai une latch. Oui, te l'as dit. Elles se regarderont. Puis Sarah dit, maman et papa divorcent. Elena cligna de you. Quoi? Papa et you une liaison. Pendant 2 ans. Maman l'a découvert le mois dernier. Elle a mis à la porte de la même manière qu'il t'a mis à la porte. Le rire de Sarah était amer. Ironique, non? Il s'avère qu'ils ne sont pas si parfaits et partout. Pourquoi tu me dis ça? Parce que maman m'a appelé hier. En pleurant. Me demandant si je savais où tu étais. Disant qu'elle avait fait une erreur. Sarah s'approcha. Elle vit que tu rentres à la maison. Elena sentit quelque chose se tordre dans ses poitrines. Pendant des mois, elle avait fantasme sur ce moment. Essamir, s'excusant. Esse famille, brisée. La justification. Mais d'abord là, dans le jardin qu'elle avait planté. Portant des bottes que Marcus lui avait données. Avec de la terre sous ses ongles et l'odeur de pin dans ses cheveux, Elena réalisa quelque chose. Elle était déjà chez elle. Non. Dis doucement, Elena. Quoi? Dis-lui non. Je n'y reviens pas. Elena, s'il te plaît. Tu n'as pas le droit de faire ça. La voix d'Elena était stable maintenant. Tu n'as pas le droit de me jeter et de venir me récupérer quand tu t'arranges. Je n'existe pas pour la faire se sentir mieux à propos de ses propres choix de merde. Mais c'est notre mère. Elle a cessé d'être ma mère la nuit ou m'a jeté dans la neige. Le visage de Sarah se décomposa. Alors c'est? Tu vas juste rester ici? Avec un type au hasard au milieu de nulle part? Il s'appelle Marcus.
les plus de la famille pour moi quoiqu'un de vous n'y l'a jamais eat. Sera tracélet comme si elevate eat gifly. Bien, je vais lui dire. Elle se tourne pour partie, puis s'arrêta. Pour si tu cavot, je suis désolé. Vraiment. Je sais. Dit Elena. Mais désolé ni rigole rien. Elle regarda Sarah s'éloigner en voiture. Regarda la poussière se déposer. Sentit la montagne retrouver son silence. Marcus appara de la cabane, portant deux tasses de café. Il entendit une et Elena. De la famille? Demanda-t-il. Plus maintenant. Il hacha la tête, comprenant d'une manière que seul quelqu'un qui avait perdu sa famille pouvait comprendre. Il se tinrant Kate et Kate. Regardant le soleil monter plus haut, et Elena réalisa que la famille n'était pas toujours la sang. Parfois, c'était un embrasse qui avait offert un abri à une étranger. Parfois, c'était le silence partage et la boisse de chauffage fendu et apprendre et porter ses dollars différemment. Parfois, c'était choisir de rester sur une montagne avec quelqu'un qui vous voyait. Vraiment vous voyez, quand le reste du monde avait détourné le regard. Allez. Dit Marcus. Ces tomates n'y vont pas se planter toutes seules. Elena sourit. Ouais, allons ouais. Et ils retournèrent ensemble au jardin, deux personnes qui avaient jettis par le monde. Construisant quelque chose de nouveau dans les ruines dot, si vous aviez été par les personnes qui étaient insensées vous aimer inconditionnellement, pourriez-vous réellement leur pardonner? Ou trouveriez-vous comme Elena, quelque chose de mieux dans les conséquences? Dites-moi honnêtement, seriez-vous renter?